Swami Prabhupada. Iskon Samstapacharya Srila Prabhupada ki jai. Namacharya Srila Haridas Thakur ki jai. Prem Sikho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasari Gaura Bhakta ki jai. Sri Radha Krishna Gopa Gopinath Shyama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan ki jai. Vrindavan Dham ki jai. Navadev Dham ki jai. Ganga Mai ki jai. Yamuna Mai ki jai. Tulasi Devi ki jai. Bhakti Devi ki jai. Samaveta Bhakta Vrinda ki jai. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Gauranga. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimad Bhaktivedanta Swami Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Goswami Nirvishesha Shravani Krishna Tarine Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Reading from Srimad Bhagavatam, 4th Canto, Chapter 25, Descriptions of the Characteristics of King Ranjana. Text 46, Translation, Purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. И така, четем от Шримад Бхагаватам, 4 песен, 25 глава, описание на качеството на цар Поранджана, текст 46, превод и пояснение от Бхакти Веданта Свами Прабхупада. Panchadvarastu paurastya. Panchadvarastu paurastya. Dakshinaika tathottara. Dakshinaika tathottara. Paschime dve amushante. Paschime dve amushante. Namani nripavarnaye. Namani nripavarnaye. Panchadvarastu paurastya. Panchadvarastu paurastya. Dakshinaika tathottara. Dakshinaika tathottara. Paschime dve amushante. Paschime dve amushante. Namani nripavarnaye. Namani nripavarnaye. Panchadvarastu paurastya. Panchadvarastu paurastya. Dakshinaika tathottara. Dakshinaika tathottara. Paschime dve amushante. Paschime dve amushante. Namani nripavarnaye. Namani nripavarnaye. Panchadvarastu paurastya. Panchadvarastu paurastya. Dakshinaika tathottara. Dakshinaika tathottara. Paschime dve amushante. Paschime dve amushante. Namani nripavarnaye. Namani nripavarnaye. Български има ли го? Да. Okay. 46 говоря. Panchadvarastu parastya. Panchadvarastu parastya. Dakshinaika tathottara. Dakshinaika tathottara. Paschime dve amushate.
Pachate Pashime Dveamusham Te Namai Pravaratya Ye Namami Nripavarnaye Panchadvarastu Paurastya Dakshinaika Tadhottara Pashime Dveamusham Te Namani Nripavarnaye Panchadvarastu Paurastya Dakshinaika Tadhottara Pashchime Dveamusham Te Namani Nripavarnaye Pancha, five, Пет. Dvara, doors, Врати. two, then, Тогава. Paurastya, facing the eastern side, На изток. Dakshina, southern, Южно. Eka, one, Една. Tata, also, Също. Uttara, One toward the north, Една на север. Pashchime, similarly on the western side, И на запад. Две, two, Amusham, of them, От тях. Te, unto you, На тебе. Namani, names, Имена. Nripa, Нрипа. O king, О царю. Varnaye, I shall describe. Ще изборя. Translation. My dear king, of the 9 doors, 5 lead toward the eastern side, 1 led toward the northern side, 1 led toward the southern side, and 2 led toward the western side. I shall try to give the names of these different doors. Превод. Царю честити. 5 от 9 порти водиха на изток. Една на север, една на юг и 2 на запад. Сега ще се опитам да ги назова всичките. Purport. Of the 7 doors on the surface, namely the 2 eyes, 2 ears, 2 nostrils, and 1 mouth, 5 look forward, and these are described as the doors facing the eastern side. Пояснение. От 7 порти, разположени на повърхността, ушите, очите, ноздрите и устата, 5 гледат напред и за тях се казва, че водят на изток. Since looking forward means seeing the sun, these are described as the eastern gates, for the sun rises in the east. Те са наречени източни порти, защото да се гледа напред означава да се вижда слънцето, а слънцето изгрява от изток. The gate on the northern side and the gate on the southern side represent the 2 ears, and the 2 gates facing the western side represent the rectum and the genitals. All the doors and gates are described below. Северната и южната порта символизират ушите, а двете порти, които водят на запад, са анусът и гениталите. Следващите текстове описват всички тези врати. So we will continue to read 47. Kadyo tavir mukhi cha prag
Radave Katra Nirmite Vibrajitam Janaparam Yati Tavyam Yumat Sakaha. The two gates named Kadyota and Avirmukhi were situated facing the eastern side, but they were constructed in one place. Through those two gates, the king used to go to the city of Vibrajita, accompanied by a friend whose name was Dyuman. Продължаваме да четем текст 47. Двете порти, наречени Кайдюта и Авирмукхи, водеха на изток, но бяха издигнати на едно и също място. През тези врати царят отиваше в град Вибраджита, съпровождан от приятеля си Дюман. Purport. The two names, Kadyota and Avirmukhi, mean glowworm and torchlight. Пояснение. Имената Кадюта и Авирмукхи означават светулка и факел. This indicates that of the two eyes, the left eye is less powerful in its ability to see. Това, което има предвид, че зрението на лявото око е по-слабо от зрението на дясното. Although both eyes are constructed in one place, one is stronger than the other in the power to see. Макар че двете очи са разположени на едно място, едното от тях вижда по-добре от другото. The king or the living entity uses these two gates to see things properly, but he cannot see unless accompanied by a friend whose name is Dyuman. Царят, той живото същество, използва тези две порти, за да може да вижда, но той не може да види нищо, ако не е съпровождан от приятеля си Дюман. This friend is the sun. Този приятел е слънцето. Although the two eyes are situated in one place, they have no power to see without the sunlight. Двете очи са разположени на едно място, но без слънчева светлина не могат да виждат. Vibrajitam janaparam. If one wants to see something very clearly, vibrajitam, he must see it with two eyes and assistance of his friend the sunlight. Когато човек иска да огледа нещо много внимателно, вибраджитам, той трябва да го гледа с двете си очи и с помощта на своя приятел слънчевата светлина. Within this body, everyone is a king because he uses his different gates according to his own will. Всеки е цар в своето тяло, защото може да използва различните му врати така, както желае. Although he is very much proud of his power to see or hear, he's nonetheless dependent on the assistance of nature. Но макар и много да се гордее със способността си да чува и вижда, човек все пак зависи от помощта на природата. But many times points out this fact that unless there's sunlight or something that actually coming ultimately from the sunlight, like electricity or fire, one cannot see, although one may have very good eyes. Шрила Прабхупада много често споменаваше, че дори човек да има много добри очи, с които да може да вижда, без помощта на светлината, той няма да успее да види нищо. And generally the tendency is, I don't believe it unless I see it. И в повечето случаи тенденцията е, ако не видя нещо, не вярвам в него. Especially nowadays, everything depends on seeing some pictures. И особено в днешно време, нещата много зависят от това човек да гледа различни картини. Hearing also, but if one can see a picture, as they say, a picture is more, how you say, better than 1,000 words. Ако човек може да види картина, има такава поговорка, с която се казва, че една картина е по-добра, отколкото 1000 думи. So if we see the news and there's a picture with it, then we're very sure that this is what happened there. Ако ние гледаме новини, на които има снимки, ние така се убеждаваме много, много по-добре, че това се е случило. But especially now, with all this technology we have,
many pictures are faked. Но в днешно време, особено всички тези технологии, които имаме, много от картините картините, които те ни представят, са измама. They say they have a word for it, which is a new word introduced in the language. It is photoshopped. Нова дума използвана в езика, която означава Photoshop. Yeah, it's a famous program. There you can put a picture and you can change it in many, many ways. Много известна програма, където можеш да сложиш картина и можеш да я промениш по много начини. So you may have a picture of like 5 people all together. Можеш да имаш снимка на 5 човека, които са заедно. You can take out one and put somebody else in the place. Можеш да махнеш единия и да сложиш друг на неговото място. And it is done so expertly you cannot tell. И толкова експертно е направена, че не можеш да разпознаеш. Unless you are also very expert and you have the program and you can see that some change has taken place. But requires knowledge and technology. Освен ако не си много експертен, да вземеш снимката и да я огледаш през специална програма и тогава да можеш да видиш, че има нещо, което е било взето. Но за да направиш това, ти трябва много знание и също така технология. And of course, we have many examples of so-called optical illusions. Също така имаме много примери за оптични илюзии. Everybody has seen, I think. Всеки един от нас е виждал нещо подобно. And it appears like sometimes they have a way, there's two lines which are actually parallel. There's exactly the same distance everywhere. Parallel lines. Паралелни линии понякога има, нали, те изглеждат едни и същи. And then if you put some cross lines on top of it, then it appears they're going together. Но ако се сложат други линии, които ги пресичат, изглеждат сякаш те се пресичат. You can have a picture of railway tracks. Или можеш да имаш картина на железопътните релси. And we're sure they're parallel. They're not going together. Ние сме сигурни, че те са успоредни. Те никога не се събират. Would not work for the train, for sure. Защото няма как влака да работи със сигурност. But if you look at the picture, if it's taken in such a way, you start here and it goes at the end, actually comes completely together. Но ако се гледаш в снимката или в картината, ще видиш, че в далечината изглежда сякаш се сливат. So your eyes may tell you, no, it's not parallel. It goes like this, but it's actually an illusion. Очите могат да кажат, не са успоредни. В един момент се събират, но всъщност това е илюзия. So, and then of course Prabhupada gives the example of the sun that we see as a small disk. Actually it's huge. It's much bigger than the earth itself. И Шрила Прабхупада дава пример с Слънцето, което на нас ни изглежда като малък диск или кръг, а пък всъщност то е много по-голямо от цялата Земя. So therefore we learn that actually knowledge is derived by hearing, shruti. Затова ние учим, че знанието се придобива с слушане, с шрути. Not by seeing, okay, but you cannot rely that what you see is actually the truth or the fact. С гледане също може да се придобие нещо, но не можеш да бъдеш сигурен дали това е истина или е факт. Or some things exist but you cannot see. They're beyond the power of your eyes, even with sunlight. Или друг вариант е, че има неща, които съществуват, но ние нямаме силата да ги видим. Това е нещо, което е отвъд обсега на нашето око. We all are thinking, right? I think you are thinking also.
I don't know. I'm not sure. But I believe, I think, so therefore you are similar. You are a human being. You also think. Всички ние разсъждаваме. Поне аз така разсъждавам, че вие разсъждавате. Не мога да съм сигурен в това, но понеже аз разсъждавам и затова мисля, че е логично, че и вие разсъждавате. And sometimes people would really like to know what others think. И понякога хората наистина много желаят да знаят какво другите мислят. But it's not really possible. Но I don't know what you think. You may think, what are you talking about? It's all nonsense and I'm sitting here. But I don't know. You smile and it looks like it's okay, but maybe it's not okay. I don't know what you think. Аз не знам какво вие мислите. Може да се усмихвате, но да си мислите това какви глупости говори. Аз няма как да чета вашите мисли. Yeah. So, and of course, these are the subtle. Krishna talks about it. The five gross elements, not even all of them we can see. Петте груби елемента, даже не всички от тях сме способни да ги видим. Actually, we can see practically three: earth, water, fire. That we can see. На практика можем да видим само три: вода, огън и земя. Air you cannot see. Въздух, етера. Ether is another one. Да, въздуха не можеш да го видиш. There's air and ether. И These are етер. different elements. Това са два различни елемента. Ether, Prabhupada sometimes translates as space. Етера понякога ще Прабхупада го превежда като пространство. But air, we know air. You can feel it, but you cannot see it. Въздуха ние знаем, че можеш да го почувстваш, но не можеш да го видиш. You may see it if it combines with one of these other three. Можеш да го видиш, ако е комбиниран с някой от тези другите три. Right? If there's a dust storm, you can see the dust flying. Ако има пясъчна буря, можеш да видиш как пясъка лети. If there's a fire and then air comes, you may see that the flames go they go in a different direction. Ако има огън, можеш да видиш как пламъците приемат различна посока. Or if there's a fountain and water is going up straight, but there's air, it will take the water in one direction. И ако има фонтан и силен въздух или вятър, тогава водата се променя в различна посока. Or whenever we have we can feel it. If there's strong air and it gets more cold. И също когато е много студено и има силен вятър, тогава ние можем да го почувстваме. Anyway, the point is this, that the eyes, we are very much dependent on information through eyes, but it's not very reliable. И както и да е, ние сме много зависими от очите, за да приемаме информация, но това не е много надежно. So therefore, from Vedic point of view, hearing is the prime source of information. И от ведическа гледна точка, слушането е основният източник на информация. Like even Krishna says in Bhagavad Gita, those who are, if they see, they think I'm an ordinary human being. Just by seeing, you cannot tell. И затова Кришна казва, че в Бхагавад Гита, че просто ако човек се доверява на гледането, той ще го намери Кришна като обикновена личност. Не можеш просто чрез гледане да разбереш кой е обикновена личност, кой не. Okay, so anything about this, otherwise we will continue. Нещо във връзка с това. Иначе ние ще продължим. Yes. I think it's clear, right? Мисля, че е ясно. Text 48. Nalini chaprak dvarak ekatra nirmite avaruta sakasthavyam vishayam yati saurabham. Similarly, in the east there are two sets of gates named
Nalini and Nalini, and these were also constructed in one place. Through these gates, the king, accompanied by a friend named Avaduta, used to go to the city of Saurabha. На изток имаше и други две порти, Налини и Наалини. Те също бяха разположени на едно място. През тези врати царят заедно с приятеля си Авадута отиваше в град Саураба. Purport: the two gates named Nalini and Nalini are the two nostrils. Пояснение. Двете порти, наречени Налини и Наалини, са ноздрите. The living entity enjoys the two gates with the help of different avarutas or airs, which constitute the breathing process. Живо същество ги използва с помощта на различни авадути, въздушни потоци, които съставляват дихателния процес. Through these gates, the living entity goes to the town of Saurabha, or Aroma. През тези порти живото същество отива в града Саураба, града на ароматите. In other words, the nostrils, with the help of their friendly air, enjoy various aromas in the material world. С други думи, в материалния свят ноздрите с помощта на приятеля си въздуха се наслаждават на различните аромати, налини и налини. Nalini and Nalini are the pipes of the nostrils through which one inhales and exhales, enjoying the aroma of sense pleasure. Налини и налини са двата отвора, през които човек вдишва и издишва, наслаждавайки се на ароматите. So we should remember this is an allegory that Narada Muni is telling this king Prachinabarish, right? Трябва да помним, че тази история, която Нарада Муни разказва на цар Прачинабаркшишат, е алегория. So the gates we can understand are the different openings in the body as was described: eyes, ears, nostrils, etc. 9 gates. Девете порти са девете различни сетивни органа, които притежаваме. Очи, уши, уста и така нататък. And what is described here, the king is going, means the living entity. This inside the body goes through the gates to various places. И което се обяснява, че като се казва, че царят отиваше отваряше различните врати, минаваше през тях, означава, че живото същество през различните отвори на тялото, то се опитва да се наслаждава на различни неща. So here the Saurabha or smell or some nice fragrance is compared to a city where you can go and by doing like this enjoy. Аромата Саураба се описва като града на ароматите, където живото същество може да отиде и да се наслаждава на различни аромати. Well, it's the material world, so here it is described in a positive way, but you also may have to go to the city where there's a bad smell. and you cannot avoid it. That's the material world. Тук е описано по позитивен начин, но можеш да отидеш и град, където е много лоша миризма и ти няма как да го избегнеш това. So then let's see the next one. Text 49. Mukyanama purastadvas tayapana bahudanao vishayayati purarat rasagya vipanan vitaha. The fifth gate, situated on the eastern side, was named Mukya, or the chief. Through this gate, accompanied by his friends named Rasagya and Vipana, he, the king, used to visit two places named Bahudana and Apana. Нека да преминем по следващия стих, 49. Петата порта от източната страна се наричаше Мукхя, главната. Придружен от приятелите си Расагя и Випана, царят минаваше през тази врата, за да посети местата Бахудана и Апана. Before, the mouth is here described as the chief or the most important gate.
Пояснение. Тук устата е наречена главната или най-важната порта. The mouth is a very important entrance because one has two functions to conduct with the mouth. Тя има много съществена роля, защото с нея живо същество изпълнява две функции. One function is eating and the other is speaking. Да се храни и да говори. Our eating is done with the friend rasagya, the tongue, which can taste so many different types of foods. Човек се храни заедно с приятеля си расагя, езика, който е способен да усеща вкуса на най-различни храни. The tongue is also used for speaking, and it can speak of either material sense enjoyment or Vedic knowledge. Човекът може да използва езика си също за да говори. Той може да говори или за материални сетивни наслади, или за ведическото знание. Of course, here material sense enjoyment is stressed, therefore the word rasagya is used. Разбира се, тук става дума за материални и сетивни наслади, затова е използвана думата расагя. Yes, we all agree. The mouth is the most important sense. Ние всички се съгласяваме, че устата е най-важното сетиво. Practically for every living entity, especially animals. We know that. И We are also animals. на практика за всички живи същества, особено животните, ние също сме като животни. Right? We have here quite a few everywhere. Имаме доста животинки тук наблизо. Some donkey, some horse, магаренца, коне, cows, крави, birds, dogs. птици, кучета. What do you see them doing all day? They always have their head down on the ground. Какво правят те през целия ден с наведена глава надолу и ядат? Always. I mean, hours and hours. Practically, I don't know. If somebody would stay with a donkey all day long, you can count how many hours is he down there and eating. Ако някой може да отиде на практика целия ден, те само дъвчат. Някой може да отиде да остане при магарето и да го погледне колко часа от денонощието той яде. What are the cows doing when you take them out? They're eating all the time, no? Когато изкараш кравите навънка на пасището, какво правят? През цялото време само ядат. Or drinking. That's basically the same thing, of course. So Или пият. And some people have also that tendency. In the night, they then they're sleeping. They bring this back. And again. Yes, they just putting in the inside. Yes. But after they come and make it more. Yes. Yes, they have several stomachs. Yes. So this is actually, if you want to eat, like that's very advantageous. It's very practical. If we could do this, just imagine what pleasure. You know, you eat one time a day and then several times you can bring it back. It doesn't taste bad. It comes back with the same taste and you can eat again and it goes back in and then you take it out again. Fantastic. I mean, let's become a cow. Може си представите, кравата целият ден яде и не само, ми вечерно време, като се върне, тя връща това, което е яла и с запазен същия вкус, понеже има няколко стомаха, връща го и си го хапва и това е наистина много голямо предимство. Нека да стана крава. I mean, this is our problem. We like to eat again after eating, and therefore people, 70% are obese. I mean, they're just eating too much and their body is like becoming fat. И всеки има този проблем. И хората искат постоянно да ядат и ядат. И 70% от хората 70 of Western civilization. Well, in India especially, there's nobody is exempt, except maybe Chinese. I don't know. They're just working all day. И 70% от така наречения западен свят, без много така изключения, може би китайците, защото те през цялото време работят. They think it's a great gain. We have enough food, enough money,
we can just eat as much as we want. И 70% от хората ядат твърде много и те са с наднормално тегло и си казват, имаме доста пари, нека да ядем колкото се може повече. So therefore it's described even in the Bhagavatam as Mukhya, the chief, and the chief gate is the mouth. И затова дори в Бхагаватам се описва тази порта като мукхя, главната, която е устата. And we don't even want to speak about speaking, which is, tendency to just talk, no use. But just whether it's writing, it's also talking. И какво пък да говорим за другата част, за говоренето? На практика цял ден говорят без абсолютно никаква полза. What are the telephones made for? For talking, either by message or by direct talking. Или директно говорят, или си пишат съобщение, което е пак вид говорене. И пред целия ден. Защо го направиха телефона? За да или да говориш по него, или да си пишете. And it has become a huge success. И много успешно е станало това с телефоните. I mean, because most of you will remember, there was a time there was no mobile phones. Повечето от вас си спомнят времето, когато нямаше мобилни телефони. What is it now? Well, more than 20 years ago. Time is passing fast. Повече от 20 години бързо минава времето. But once they appeared and they became cheap, everybody got it. Even the children, as soon as they can hold one. Но веднага, когато телефоните станаха ефтини, дори и децата си купиха. Когато детето е способно да носи тежестта на телефона, веднага има телефон в ръката. Right? And these services, the social media, became very successful because everybody uses it for speaking in one way or another every single day, many times. И услугите, свързани с това социалната медия, също станаха много успешни. Защо? Защото всеки един ги използва всеки Божи ден да говори, да се свързва с другите. And more than 90% of whatever is said or sent as a message is unnecessary. И повече от 90% от съобщенията, които си предават, не са чак толкова необходими. So therefore Mukhya, very important gate. You can speak and eat. Затова Мукхя е много важна порта. Можеш да говориш и да се храниш. Well, there are a few more gates we have to look at. Имаме още няколко порти, които да погледнем. 50 is Pitrihur Nripapur Yadvar Dakshinena Puranjanaha Rashtvam Dakshina Panchalam Yati Shrutat Aranvitaha. The southern gate of the city was known as Pitrihu, and through that gate King Puranjana used to visit the city named Dakshina Panchala, accompanied by his friend Shrutadhara. Южната порта на града се наричаше Питрихо и през нея цар Пуранджана ходеше в град Дакшина Панчала, съпровождан от приятеля си Шрутадара. The purport, the right ear is used for karma kandya or fruitive activities. Пояснение. С дясното си ухо човек слуша за плодоносните дейности, карма кандия. As long as one is attached to the enjoyment of material resource, he hears from the right ear and uses the five senses to elevate himself to the higher planetary systems like Pitriloka. Consequently, the right ear is here described as Pitrihu gate. Когато изпитва желание да се наслаждава на богатствата на материалната природа, той слуша с дясното си ухо и използва петте си сетива, за да се издигне до по-висши планетни системи, такива като Питрилока.
Text 51. Devahurnama puryadva uttarena puranjanaha rashtram uttara panchalam yati shrutadharan vitaha. On the northern side was the gate named Devahu. Through that gate, King Puranjana used to go with his friend Shrutadhara to the place known as Uttara Panchala. Текст 51. На север беше портата, наречена Деваху. През нея царят минаваше, когато с приятеля си Шрутадар отиваше в Утара Панчала. Purport. The two ears are situated on the northern side and the southern side. Пояснение. Ушите са разположени съответно на север и на юг. The ear on the southern side is very strong and is always anxious to hear about sense enjoyment. Ухото, което се намира на юг, има силен слух и постоянно иска да слуша за сетивните удоволствия. The ear on the northern side, however, is used for taking initiation from the spiritual master and for gaining promotion to the spiritual sky. А ухото, което се намира на север, човек използва, за да получи посвещение от духовен учител и да се издигне до духовния свят. The right ear, or the ear on the southern side, is called Pitrihu, which indicates that it is used for attaining the higher planetary systems known as Pitriloka, but the left ear, which is known as Devahu, is utilized for hearing about even higher planetary systems, such as Maharloka, Tapoloka, and Brahmaloka, or yet even higher planets situated in the spiritual universe, where one becomes more inclined to be permanently situated. Дясното ухо, т.е. южното, се нарича Питрихо, което означава, че човек го използва за да стигне до висши планетни системи Питрилока. А с лявото ухо, което се нарича Девахо, той слуша за още по-висши планетни системи, такива като Махарлока, Таполока и Брамалока. Или дори за най-висшите планети, планетите в духовния свят, където душата намира постоянно убежище. This is explained in Bhagavad Gita 9:25. Това е обяснено в Бхагавад Гита 9.25. Yanti deva vrata devan pitrin yanti pitri vrata putani yanti putejya yanti matya jinopimam. Those who worship the demigods will take birth among the demigods. Those who worship ghosts and spirits will take birth among such beings. Those who worship ancestors go to the ancestors, and those who worship me will live with me, Krishna says. Това е обяснено в Бхагавад Гита 9 глава 25 стих. Които се кланят на полубоговете, ще се родят сред полубоговете. Който почита духове и призраци, ще се роди сред такива създания. Който се кланя на прадедите, ще отиде при тях. А който се покланя на мен, ще живее с мен, казва Кришна. One who is interested in being happy on this planet as well as after death generally wants to be elevated to the Pitri Lokas. Обикновено хората, които искат да са щастливи и на земята, и след смъртта си, се стремят да отидат на Питрилоките. Such a person can use the right ear for hearing Vedic instructions. Те трябва да използват дясното си ухо да слушат наставленията на ведите. However, one who is interested in going to Tapoloka, Brahmaloka, or the Vaikuntha planets or Krishnaloka may take initiation from the spiritual master in order to be elevated to such lokas. Но човек, който желая да се издигне до Таполока, Брамалока, до планетите в Вайкунта или до Кришналока, трябва да получи посвещение от духовен учител, за да може да стигне до тях. So, as we can see, we have always a choice. Както виждаме, винаги имаме избор. We have the different gates, the different senses, and it depends how you use them, then you get a certain result. Имаме различни врати, различни сетива и в зависимост от това как ги използваме, получаваме различен резултат. We cannot avoid going through those gates practically Няма как да избегнем да преминаваме през тези врати. Това се случва на практика през цялото време. So you have to see unless you
are blind. And you hear all the time unless you are deaf. Трябва да виждаме, освен ако човек не е сляп, и също човек слуша, освен ако не е глух. And you smell unless you get COVID, and sometimes yes, you can lose your smell and even lose the ability to taste, but that's a diseased condition. И помирисваме различни миризми и усещаме различни вкусове, освен ако човек не е болен и е загубил тази способност, което е изкуствено състояние. I think everybody may have the experience, no? When you had a flu or some strong disease like that, then suddenly you cannot taste anymore. Not really. You cannot differentiate. Hot and cold, yes, but different tastes are gone. Мисля, че всеки един от нас има опита, когато е болен или не се чувства разположен, как не може да усеща добре вкусовете и разбира се, топло и горещо усещаш, но другите вкусове не можеш да ги разграничиш. So, as Krishna explains in Bhagavad Gita, even the different types of eating, the different tastes, and the different types, this is all according to the modes of material nature. Както Кришна описва в Бхагавад Гита, че дори различните видове вкусове на храни и също така неща, които човек харесва, това е в зависимост от гуните на материалната природа. So you have food in the mode of goodness and passion and ignorance. Имаме храна в добро, страст и в невежество. And for purifying these gates, one should the objects of the senses should be at least sattvic, and if possible, should be shuddha-sattva, spiritual. И за целите на пречистването на сетивата, вкусовите трябва да са поне сатвични и ако е възможно да са шуда-сатва. Otherwise, as explained here now, if one has these material desires, then the senses will be used for cultivating those, and one wants to stay in this world and even next time go to a different, higher situation, just in the material world. Иначе, това, което се обяснява тук, че той като използва сетивата си по този материален начин, той ще трябва да се обрече отново да се роди в този материален свят и възможно е някой да отиде или до повече планета. As explained, if one is interested in being happy here, then you will hear Vedic instructions that will tell you how to do this. You know, what is Krishna describes also in Bhagavad Gita, the flowery language of the Vedas, which can promise you so many nice places one can achieve. И както се казва тук, че ако човек иска да слуша за това, което също Кришна казва в Бхагавад Гита, за цветистия език на ведите, които обещават толкова много хубави и красиви неща, които могат да се постигнат, той слуша с дясното ухо. However, if one is interested in something beyond that, one can also achieve that by hearing something else. И по същия начин, ако човек се интересува от духовно издигане, той също може да го направи това. Това също и той се насочва към тези звуци. But at any rate, this is the situation of all of us. We are living entities, we are Puranjanas, kings in our bodies. Но както и да е, това е положението на всички живи същества. Всички ние сме като Пуранджана, царя в нашето тяло. And we can decide to which gate, where do we want to go, what do we want to enjoy. И ние можем да се решим от коя порта да излезнем и по какъв начин да се наслаждаваме. Alright, so comments or questions? Въпроси или коментари? Yeah. I have a question regarding the receiving the mantra. Should we? It looks like I heard right here also, yes. I heard that yes, the Gayatri mantra. You receive through the right ear. Yes, should be received with the right ear. So, if it seems contradictory, I don't know.
here it says that what it is said. And that's all. Въпросът ми е свързан с дясното ухо, понеже за него се казва, че трябва да с него се приема Гаятри мантрата. И Махарадж каза, че аз също го получих в дясното ухо. Изглежда противоречиво, защото тук се казва, че то се използва за сетивно наслаждение. That's what it says, right? Devahu, that's the northern side, that is meant for taking initiation and gaining promotion to the spiritual sky. That's what it says. Северното ухо и Деваху е използвано за издигане до райските планети и за посвещение. И, да. Yeah. Previously it was said that the right ear is used for karma kandya, fruitive activities. Пък дясното ухо се казва, че той се използва за карма кандия, за плодоносните дейности. I have other question also regarding the prime source for receiving information through hearing. But also we see that many people hear, but not understanding what is inside. In Bulgarian, even we have two words for hearing. Yes. And therefore, isn't it that the tongue is the most important for receiving information? The what? The tongue. The tongue. Yes, for in Krishna consciousness, because if we just repeat the mantra or the spiritual sound and eating only prasadam, then the knowledge will be revealed. Okay. Yes, in this connection. Yes, because many people are hearing, but from yes, you know what I mean. Въпросът ми е също свързан с слушането. Дали това е най-важният елемент в придобиването на знание, защото виждаме понякога много хора слушат, но не всички разбират това, което се говори. Затова не е ли най-важният орган за придобиване на знание езика, с който да повтаряме мантрата и да приемаме прасада? Yeah. И по този начин знанието ни се разкрива. That's generally the process as described in this verse, Atakshi Krishna Namani, Nabhava Krayam Indriyai, that the senses have no access to spiritual knowledge. Това се описва в този стих, в който се казва, че сетивата като цяло те нямат достъп до духовното знание. And therefore the second part says, Sevan Mukhi Jivaro Swayam Eva Spuratyaya. If one begins offering service to the Lord, beginning with the tongue, which means eating and vibrating, then this knowledge will be revealed. Но във втората част на този стих се казва, и ако човек започне да отдава служение на Върховния, като започне с езика, което означава да вибрира неща свързани с Бога и да се храни с прасадам, знанието започва да му се разкрива. Nevertheless, the process as described is Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam. Receiving knowledge begins by hearing. Но въпреки това, процесът, който е описан е Шраванам, Киртанам, Смаранам, процесите започват със слушане. And that's also explained in the second canto in the beginning, when Maharaj Parikshit or Shukadeva Goswami tells the king that your question is very glorious because when people hear the answer, this is beneficial for everybody. И това се описва в началото на втора песен на Бхагаватам, където Шукадева Госвами се обръща към Махарадж Парикшит и му казва, че въпросите са много, много славни.
защото хората, като имат възможност да слушат отговорите на тези въпроси, това ще е за полза на всички хора, които ще слушат отговорите. Те ще получат голяма полза. So this Shrotavyadishu Yakparaha, that hearing the answer to your question is approved by all transcendentalists. Да слушат отговорите на твоите въпроси, това е одобрено от всички трансценденталисти. And yes, then he says, Shrotavyadini. People in general, they hear so many things. И тук се казва, че като цяло в повечето случаи хората слушат всякакви неща. As we described, the social media, it's all about hearing and speaking all nonsense. Както говорихме за социалната медия, слушат и възпяват всякакви глупости. So therefore, he will say as a conclusion, Tasmat, therefore, Tasmat Bharata Sarvatma, Bhagavan Ishvaro, Shrotavya Kirtitavyascha Smartavyas Chetavya, Chetava, oh my God, Chetchatavayam. Very difficult word, Chetchatavayam. Therefore, one should hear about and glorify and remember the Supreme Lord, the Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam. That's the conclusion. So hearing should be there, but it has to be combined with service, which begins with the tongue. Then hearing will be fruitful. И затова заключението е, че всеки затова трябва да бъде въвлечен в този процес на слушането и възпяването. И Махарадж каза, и това слушане обаче трябва да бъде комбинирано с служене, с възпяване и с служене, и тогава това слушане ще даде плодове. Both are necessary. Hearing is necessary, and also serving with the tongue by eating and speaking. И двете са необходими. Слушането и също служенето чрез езика, като възпява и яде. Нещо друго. Just in time. All right, so Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai, Sri Gaura Nitai Gaura Bhakta ki jai. His Holiness Bhakti Gauravani Goswami Maharaj